you all for being here today. My name is Nikki Fenner, and I serve as the Executive Vice President at Judson University. We are so pleased to be here to work with all of you. And in our time here, we're in the process of working with several universities to establish MOUs, to work on centers of excellence, to work on some student exchange and faculty exchange programs, all in the interest of helping students in their educational journey. And the educational journey is a full journey from coming from Chennai to the United States, helping them in their process, their visa process, helping them to come to the United States, working on internship programs to assimilate to the culture and to be able to help with job placement afterwards. So we want to be a very complete journey in working with students. So thank you for your time and being here today. Sure. Hello everybody. என் பேர் வந்து ஹரிஷ் அனந்த பத்மநாபன் and I'm the CEO for CampusUSA. Our goal, எங்கள் கோல் என்னன்னா to provide students வந்து ஒரு complete journey provide பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we partner வந்து with Judson University. And our goal என்னன்னா இங்கே வந்து இப்போ MOU sign பண்ணுறதுக்கு ஒரு 11 universitiesோட நாங்கள் MOU sign பண்ண போகிறோம் in terms of research and collaboration and resources. இந்த மாதிரி faculty exchange, student exchange to give students ஒரு experience கொடுக்கறதுக்காக we want to provide them with all the possibilities. அது தவிர we are also ஒரு student journey create பண்ணுறோம். இங்கே visa help அதுக்கப்புறம் statement of purpose help எல்லாமே visa interview help எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து லேண்ட் பண்ணப்போ கூட இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது, ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் ஜேர்னி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக we are trying to do this. So please, one more thing is we are having an event May 3rd, which is on a Saturday, Accord Metropolitanla from 9 a.m. to 6 p.m. We are encouraging எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணாங்கன்னா spot $7,200 scholarship provide பண்றோம். So we encourage எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் please take a look at what we have to offer and we encourage எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதுக்காக we encourage. Thank you for the opportunity. சென்னையில தான் பிறந்தது வளர்ந்ததுலாம் மதர் டங் தெலுங்கு, ஆனால் முக்கால்வாசி நான் தமிழ் தான் பேசுவேன். தேங்க்யூ. கொஞ்சம் டச் விட்டு போச்சு, 25 வருஷம் ஆச்சு போய் யூஎஸ்க்கு. ஸோ நானும் யூஎஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிருந்தேன் 2000 போயிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் வந்து அங்கே நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம். ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து இங்கே ஸ்கூலிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், யூஎஸ்க்கு போனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமா, படிச்சப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். யூஎஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி கிடைக்காதுங்க. நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம இங்கே படித்து வாழ்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும். ரைட், ஃப்ரம் தட் பர்ஸ்பெக்டிவ் எனி சேலஞ்சஸ் வந்தால் கூட நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா இது எப்படி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறதுன்னு தான் மெயின். ஸோ அதுக்கு கொலாபரேஷன் வந்து ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ as part of this collaboration, we have brought both Dr. Nikki as well as Dr. Dana over here. So we want to ensure நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜட்சன் பற்றி சொல்லணும் in terms of என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லை, கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏ வந்து இது எங்களோட ஆர்கனைசேஷன். கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏல எப்படி நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா, நிறைய ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் குரூப்ஸ் இருக்குது சென்னையில். அவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க, சரி இந்த யூனிவர்சிட்டி வேணுமா போங்க, ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும், அதோட விட்டுருவாங்க. நான் எங்கள் பிரின்சிபல் என்னன்னா, அது ஒரு ஜெர்னி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். நிறைய பேர் அங்கே போனப்புறம் கஷ்டப்படுறாங்க. சரி, யாருன்னா வந்து யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கோம், ஹவுசிங் எப்படி, ரைட், இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து அன்ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதனால தான் கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏவே நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாங்கள் வாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி வென்ட் த்ரூ. இப்போ கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனீங்க பார்த்தீங்கன்னா they just go there and struggle initially. How can we help them? அவங்க போனப்புறம் அவங்கள ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணிட்டு ஒரு ஜெர்னி கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அங்கே லேண்ட் ஆனப்புறம் கெட்டிங் தெம் ஒரு ஹவுசிங் ஹெல்ப் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எஸ்பெஷலி வித் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். 10 வருஷம் முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ரியல் வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுட்டு
how can we help the students, right? And அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு கோர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. MBA in informatics வச்சிருக்காங்க, மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வச்சிருக்காங்க, டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. All these are very very good programs. Along with the internships that we are able to provide, will provide the best opportunity. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கெட் அ ஜாப் அண்ட் டு லீட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப். That is the whole overall goal. Hope that answers your. I know it's a long-winded answer. Sure. Now it's a 16-month program for one of the courses. There are other courses as well. There's a master's in computer science. There's a MBA in informatics, as well as a doctorate in computer science as well. Doctorate is a longer program. Dr. Dana will talk more about that program. Yeah, that program is 3 years and 1 semester, so under 4 years. It has a capstone portfolio style, so it's not a dissertation only. Dissertation is an option, but it's embedded into the curriculum and into the program so that every student gets to graduation day with meeting their research criteria to earn the doctorate degree. So same thing with computer science also. It's a 16-month program. So இவங்க டாக்டரேட் டிகிரி எப்படி ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா in a way where முன்ன அதர் டிகிரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தீசிஸ் பண்ணணும். தீசிஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இவங்க வந்து மோர் ப்ராஜெக்ட் பேஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு வேறு அதை வச்சு தீசிஸ் எழுதுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ which makes it much more easier and convenient. சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேஃப்டி இருக்கு சார். ஏன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ்ல அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க கண்டிப்பா வந்து யோசிப்பாங்க. ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டியா இருக்கும், பெரிய யூனிவர்சிட்டியா இருக்கும். ஆனா வந்து பேரண்ட்ஸ் அனுப்பும்போது கண்டிப்பா ஒரு யோசனை உங்களோட சேஃப்டிலாம் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்டேட்ல வந்து என்னென்ன சேஃப்டி காசு கொடுப்பாங்க, அது எப்படி? ரொம்ப நல்ல கேள்வி. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங். ஸோ அது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சிருக்கோம். ரைட், கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏ வந்து எனி யூனிவர்சிட்டியோட பார்ட்னர் பண்ண போறது இல்லை. எங்க மெயின் என்னன்னா, நாங்கள் நிறைய பேட் நியூஸ் கேட்டிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ டு கேனடா போயிருக்காங்க, வேலை ஜாப்ஸ் இல்லை. ரைட் ரைட். ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வெரி வெரி பர்டிகுலர் as to நாங்கள் யாரோட பார்ட்னர் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் சேஃப்டி பற்றி கொஸ்டின் கேட்குறீங்க. Judson was ranked the 3rd safest university in the whole of US. So that is one of the main criteria. நீங்க கரெக்டா क्वेश्चन கேட்டீங்க. ஸோ அதனால பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு ஷூட்டிங் நடந்தது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில. ஸோ அதுல தமிழ் கிட்ஸ் கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ரேர். ரைட், இங்க வந்து ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வந்து நீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ கோ டு judson.edu நீங்க போய் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a 64-acre campus, green river எல்லாம் நல்ல நேச்சுரல் செட்டிங்கா இருக்கும். சரிங்களா? வெரி பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி வெல் செக்யூரிட்டி, கேம்பஸ் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நல்ல சேஃப் யூனிவர்சிட்டி. ரைட், அண்ட் இல்லைன்னா சும்மாலாம் ரேங்க் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? 3rd safest university in the USA என்ன ஒரு இருக்கணும். From that perspective, they're very well ranked from the safety perspective. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு அப்படியே வேலை செய்யறோமா, So இதான் again very good question, right? Because அது வந்து பேரண்ட்ஸோட மெயின் இது. கஷ்டப்பட்டு லோன் எடுத்து இல்லைன்னா லேண்ட் வித்து அனுப்புறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அனுப்பினப்புறம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்பர் 1 கேள்வி. அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, அலாங் வித் அவங்க கரிக்குலம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் கரிக்குலம் பண்ணுறாங்க. அவங்க அதுவே பண்ணுறாங்க. அதை தவிர we are also providing with internship opportunities. சரிங்களா? ஸோ 2 years அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சப்புறம் when you have a job interview, you can say I have 2 years of work experience with the partners. That is very different from saying I just graduated, I'm a fresher. Right? And plus அந்த 2 வருஷம் நீங்க வந்து ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றதுனால நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது சும்மாலாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ப்ராஜெக்ட். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் என்ன, எனி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிளியரா ஆன்சர் பண்ணலாம். அது நாங்க we are trying to make sure that all the students who come to Judson University அந்த ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் நாங்கள். ஸோ தட் அவங்க ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது தேர் இன் அ மச் பெட்டர் பொசிஷன். ஜாப் கேரண்டிஸ் யாருன்னா கொடுத்தாங்கன்னா அது தேர் நாட் பீங் ட்ரூத்ஃபுல். யாராலையும் ஜாப் கேரண்டிஸ் கொடுக்க முடியாது. வாட் வி கேன் டூ இஸ் ப்ரொவைட் தெம் வித் தி பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ தட் அந்த இன்டர்வியூ வரும்போது தேர் ஏபிள் டு பிரசன்ட் தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஏபிள் டு கெட் அ ஜாப். அது நாங்கள் வி கேன் டூ. பட் அது ஜாப் கிடைக்கிறதோ இல்லையா, அது ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்து தான் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து
ஸோ நான் இது எப்படி சொல்றது, பரவாயில்ல நான் சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து டாப்பர் எல்லாம் இல்லை, நான் வந்து கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்து நான் எப்படி இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வந்ததே பெரிய விஷயம். அதனாலதான் நான் இது பண்றேன். ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறது எல்லாருக்கும் வந்து, நானே அங்க போயிருக்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு, வரலாம், பண்ணலாம். நம்ம வந்து கஷ்டத்துல வளர்ந்தவங்க. ஸோ நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அதான் மெயின் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் 3 ரேங்க்ஸ்ல தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் போயிருக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து அங்க போயிட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சு நம்ம பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அதனாலதான் நான் ஹியர் சொல்றதுக்கு. கவலையே படாதீங்க, ஆனா ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், படிக்கணும்னு இருக்கணும், அது கண்டிப்பா இருக்கும். சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும். அங்க போயிட்டு நான் சும்மா பார்ட்டி பண்ணுவேன், அது பண்ணுவேன், அது நம்மளால அதுக்கப்புறம் இது பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? பட் படிக்கணும்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அட்ரஸ் பண்றேன், நான் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அட்ரஸ் பண்றேன். அவங்களும் they'll give their viewpoint as well. நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க F1 ஸ்டேட்டஸ்ல. ஆல்ரெடி மோர் தென் க்ளோஸ் டு 100 பீப்புள் இருக்கிறாங்க, இந்தியன்ஸ். நிறைய பேர், முக்கவாசி நிறைய ஆந்திரால இருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எப்படியாவது யூஸ் பண்ணணும், அதான் மெயின் அவங்களுக்கு. பட் நிறைய இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் 65,000 பேர் போயிருக்கிறாங்க. 300 பேரோ 400 பேருக்கோ ஏதோ ஒரு ரிவோக் ஆயிருக்கு. அது எல்லா இந்தியன்ஸ் சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஓவரால் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 300 பேர் 4 பேர் ரிவோக் ஆயிருக்கு. நம்ம எதுக்காக அங்க போறோம்? படிக்கிறதுக்கு. படிக்கிறதுக்கு போயிட்டு அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா யாருக்கும் எதுவும் ரிவோக் ஆனது. அங்க போயிட்டு நான் ப்ரோட்டஸ்ட் பண்றேன், இவங்களுக்காக ப்ரோட்டஸ்ட் பண்றேன், அவங்களுக்காக ப்ரோட்டஸ்ட் பண்றேன்னா அது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஆனா மீடியா என்ன, சாரி I'm actually talking about media, but I just want to be very, there's a tendency sensationalize பண்றதுக்கு, right? அந்த 300 பேரை பத்தி தான் பேசுறாங்க தவிர 65,000 மைனஸ் whatever is there, அவங்க அங்கதானே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை பத்தி பேச மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து go there, focus on your studies, do the right thing, follow the rule of the law. யாரும் இது பண்ண முடியாது. அதை தவிர நான் அது பண்றேன் இது பண்ணேன்னா அது நம்ம கையில இல்லை. So about the visa process and how students can the apprehension about the visa, basically what does the correct situation put it out? Sure. So we understand that there is apprehension, and Judson University and CampusUSA is here to support our students in the best possible way to do all that they can to acquire the visa. So helping them through the process, we're providing scholarships, which assists in getting a visa. We're providing STEM programs, which is an assistance in getting the visa. And then when our students are on campus, as I believe Mr. Harish talked about, is as they progress well in the program, do well academically, follow our rules, then everything is okay. So we are here to support the students and work with them in the best possible way to secure and retain their visa. And we have a very, very good success rate in our retention of our visas. Studying in USA, I'm quite an exam. So we have to put that. Any written exam? So GRE, no, there is no GRE requirement. TOEFL or IELTS or Duolingo இருக்கு requirements. அது basic requirement இருக்கு. GRE GMAT requirement இல்ல. Anything you have to pass for English? That's what அது IELTS. TOEFL and IELTS. Either TOEFL or IELTS. அதுல 6.5. 6.5. They have to get that. சரி, okay. So essentially, see, this is where we want to stress, right?
when you compare the fees that Judson University charges versus other universities within that area, பாத்தீங்கன்னா it's less than $20,000. If you look at any other university around that Chicagoland area, 35,000 கம்மியா இருக்காது. Also, almost half of that you're able to get your degree. So that is where you get a great quality education. The fees is also less, right? And plus, with the partnership with Campus USA, you're getting internship opportunity, which gives you work experience, which puts you in the best position for getting a job. So we're whatever bullet points that are there to help a student, and that is what we are all about, right? To create the journey. சும்மா அங்க போயிட்டு சரி டன் கமிஷன் வந்ததா? No. To create the journey for a student from leaving from here to going there until helping them out to find a job is where we are collaborating and partnering. Total cost, sir, is per year cost you are paying fees or course or like that one? So for the Masters in Computer Science and MBAI, which is my MBA in Informatics, right? The total course fees is $27,000, right? But yes, $27,000 for the total course. But we are giving a scholarship of $7,200, right? That is almost $600 per month. நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா that can be used towards housing, நிறைய different இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், right? So that $7,200 scholarship we are doing. On Saturday we have an event. Every student who comes there will be able to avail that scholarship. So we are trying to keep the fees lower than $20,000. அது வந்து நீங்க கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க. மற்ற ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி அந்த லெவலுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்களான்னு நீங்க செக் பண்ணுங்க. பேரண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு பேக்கேஜ் சொல்றாங்க சரிங்களா, அவங்களோட லோயர் பிரைஸ் அப்பர் பிரைஸ் தான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கேஜ் சொல்றாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனாக இருக்கு. கண்டிப்பா இல்லைன்னா நம்ம இல்லை அதாவது approximate-ஆ போகுதுன்னா 20,000 இல்லைன்னு சொல்றோம். 20,000 கூட கிடையாது. Actually 19,800. கண்டிப்பா இது வந்து இப்போ வந்து 19,800 ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் சாரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா $3,000 இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. No, this is only for tuition. This is only for tuition. So we are actually partnering, right, to provide at least for the first 5 to 6 months, because first 5 to 6 months is a critical aspect, right? First semester. Once after that, students will be able to do, figure things out. We are exploring the potential to provide housing for students for a nominal fee. So kandipa the university வந்து எல்ஜின்ல இருக்கு, which is 45 minutes from Chicago. அங்க வந்து நீங்க போனீங்கன்னா பக்கத்துலயே பாலாஜி டெம்பிள் இருக்கு. 20 நிமிஷம் போனீங்கன்னா ஆமா 20 நிமிஷம். நம்ம இங்கிருந்து 20 நிமிஷம் போற மாதிரி தான் டிராஃபிக்ல போனா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான். யூ கெட் எக்ஸலண்ட் ஃபுட். நேப்பர்வில் ஒரு அரோரா நேப்பர்வில் ஒரு சபப் இருக்கு. ஷாம்பர் 15 நிமிஷம். என்ன ரெஸ்டாரண்ட் வேணும்னு சொல்லுங்க, எல்லா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு. ஸோ ஹெவி இந்தியன் பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால கோயில் இருக்கு, ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதனால தான் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஒரு ஹோம் இது ஃபீல் பண்ணும்போது நீங்கள் கோயில் எல்லாம் என்னன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. சார் பொதுவாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் யூனிவர்சிட்டி போகிறது சேஃபாக இல்லை, எப்போ வேணாலும் ஏன்னா நான் ஒரே இதான் சொல்லுவேங்க, நம்ம அங்கே படிக்க போகிறோம். நம்ம அது கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இதுவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூகே சொல்றாங்க, ஆஸ்திரேலியா சொல்றாங்க, ஸ்லோவேனியா சொல்றாங்க, எல்லாம் மற்ற கண்ட்ரிஸும் சொல்றாங்க. 10 பேர் அங்க போறவங்க எத்தனை பேர் ஜாப் கிடைக்குதுன்னு கேளுங்க. அதே சார்பில் 10 பேர் யூஎஸ் போனா எத்தனை பேர் திரும்பி வராங்க அது கேளு. அடிச்சு சொல்லுவேன், 9 out of 10 people will find a job there. ஒருத்தர் எந்த சூழ்நிலையிலோ கிடைக்கலன்னா they have to come back, right? But 9 out of 10 will figure it out. Will hook or crook, they will figure it out and they will get a job, right? இதுவே வந்து யூகே சொல்ல முடியுமா, ஆஸ்திரேலியா சொல்ல முடியுமா,
ஸ்லோவேனியா சொல்ல முடியுமா? ஈஸ்டர்ன் யூரோப் இப்போ நிறைய அனுப்புறாங்க. they can't because one jobs இல்லை. யூஎஸ்ல வந்து எப்படியாவது நம்ம ஆளுங்க எஸ்பெஷலி நம்ம ஆளுங்க வந்து வெரி 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 ரிசோர்ஸ்ஃபுல். they will be able to find something. இது வந்து கேரண்டியா சொல்றேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் இங்கே அனுப்பிடுறாங்க. ஜாப் இல்லாம அங்க இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி தப்பு பண்றத ப்ரொடெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் கரெக்ட் கரெக்ட். சார் இது வந்து ஒரு செக்யூர் பண்ற ஒரு பேக்கேஜ். கேம்பஸ் யுஎஸ்ஏ வந்து எப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் ஹரிஷ் திருப்பி அதை ஒரு வாட்டி இல்ல இல்ல நான் Harish say it like this that we have a back home office here, so the admission starts from here. Together நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், right? So இங்கிருந்து we take it to admission முடிச்சு campus they go to Judson, course முடிக்கிறோம், internship உங்க கம்பெனில பண்றாங்க, and then from there it is going on. கரெக்ட். அதான் மெயினா வந்து அந்த ஜர்னி, ரைட்? வெறும் சீட் கிடைச்சது கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டன் அப்படிலாம் இல்லை. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு, ஓகே வில் ஹெல்ப் யூ. எஸ்ஓபி எப்படி எழுதணும், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் எப்படி எழுதணும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், வீசா இன்டர்வியூக்கு வாட் வில் எது எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம், ரைட்? தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் when I say ஃபுல் ஜர்னினா அதான் அர்த்தம். போயிட்டு ஹெல்பிங் வித் த டிக்கெட் ப்ரைஸஸ், ஹெல்பிங் தெம் புக், தென் ஒன்ஸ் தே லேண்ட் ஓவர் தேர் அங்கே வந்து ஒரு கேப் பிடிச்சிட்டு ஹெல்ப் டு மேக் ஷூர் தட் தே ஹேவ் ஹவுசிங். தென் ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் ஹெல்ப், ரைட்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓகே நீங்கள் யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, யூஎஸ் வந்து அப்புறம் எப்படி செட்டில் டவுன் பண்ணுறது, அங்கே கல்ச்சர் எப்படி, என்ன சொல்ல முடியும் என்ன சொல்லக்கூடாது, அது எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஜர்னி ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் தான். நாங்கள் we want to make ourselves different, and that is why we want to partner with universities who work with us on that. சும்மா ஃபீஸ் கிடைக்குது டன் இல்லாம இதுதான் எங்க கிரைட்டீரியா. ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒன் சிங்கிள் பேமெண்ட் செமஸ்டர் வைஸ் இருக்கு. So we pay through the semester, right? And Dr. Dana will also mention there is installment option within the semester also. So there are multiple ways to pay the fees, where we keep in mind the students' situation, right? Their financial situation, and we want to provide all opportunities for them. In that case, the fee structure will be same. That will be divided by. Exactly. Correct. Sir, the doctor students டாப் ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து அங்க எப்படி சார் ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்க. Do you have medicine? So right now we don't. So doctorate is in computer science. Medical illa. Doctorate in computer science. ஆனா அடுத்த in computer science. சரிங்களா? பட் அடுத்த வருஷம் வந்து நர்சிங் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்ட்னர் பண்ண போறாங்க. பட் அது வந்து இப்போதைக்கு பேச வேணாம். பட் அடுத்த வருஷம் நாங்க ஒன்ஸ் அந்த இது பண்ண அப்புறம் we'll talk about it. So why don't you talk about campus USA? How Yes. campus USA is going to handle them and how internship is going to be important. Yeah. I can say from my own experience, I studied abroad as well. I studied in the UK. I'm from the US, and it's very intimidating moving to a new country. You don't know the culture. It's new language, new slang, understanding how to get from one place to another. There's a lot to learn that's beyond just the educational environment. So the goal of Campus USA is to help students in the whole journey from here to the US, starting their studies, feeling comfortable, getting help with, any needs they have on campus, any needs they have off campus. And yeah, that's why it's important to partner with schools who also care about the student's experience outside of the classroom. When is the academic starting, sir? Fall 2025. So there's a fall semester, there is a spring semester, there's a summer semester. Yes, we are currently recruiting for fall semester of 2025 for, it starts September, in September of 2025. Then we'll have another group starting in January of 2026, and then another group starting in May of 2026. So a lot of options for students, but we always encourage students to start as soon as they're able, so that they can start their journey towards high-level success as soon as possible. You
Yeah, we have undergrad programs as well. But mainly focused Focus on, on, yeah, grad, that is, PG. masters, Yes. yeah. We have over 65 undergraduate programs on the Judson campus, and would be happy to answer questions regarding that. Our focus right now is really on our graduate programs, because we think we have just wonderful opportunities to offer for our students. So That's per PG. month, what is the cost of getting a student? Approximately you got. So that's a good question. I'm glad you mentioned approximate, right? So this is what the typical Indian students they do is they have roommates, right? So the rent portion of it is approximately $500, and with the remaining $500 they can take care of groceries and cell phone bill and utilities and everything. So if they are careful with their money, $1,000 a month, they'll be able to survive and thrive. This is full-time course. Correct. Weekly 3 or 4 days. So Dr. Weekly Dana, price class or full week, they have to attend that classes. so Dr. Dana will answer that. Yeah, they have class for 6 weeks on campus, 1 day a week, on usually Friday nights or Saturdays, so that they can also work and do work study, and it doesn't interrupt, their work schedule. And so we're really accommodating with that. And then they take another course 6 weeks, once a week in person, and then they also have one course that's online for 12 weeks, asynchronous, that they could do at their own pace. So essentially, flexibility, right? The university provides with a lot of flexibility. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போகும்போது இங்கே வந்து பார்ட் டைம் 20 hours வேலை செய்யலாம், சரிங்களா? நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து if they say Monday to Friday இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம். வீக்கெண்டு தான் ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். பட் இவங்க எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன் அ வே வேர் ஆன் கேம்பஸ் ஒன் டே இன் அ வீக் வந்தால் போதும். மற்ற நாள் வந்து யூ கேன் டூ ஆஃப் கேம்பஸ் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகம் in terms of flexibility. Part-time in terms of internships, in terms of any tech-based jobs, கடத்தது வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அதனால இவங்க எப்படி கரிக்குலம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டு ப்ரொவைட் வித் தட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ அதனால தான் வி வாண்ட் டு மேக் ஷோர் இல்லைங்களா, நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஜாப்ஸ் கிடைச்சா பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் கிடைச்சா தானே அந்த $1000 பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. Does it answer your question? Saturday, this Saturday we are having an event, spot admissions for all students across, who want to be a part of this journey. We have spot admissions, so we would love for you guys to encourage students because in the mari yarum pandradilla. So we truly feel that there is a difference that we are making. So we want to bridge that gap and we want to truly make a difference. So if you're able to encourage all students to come for our event on Saturday, we would appreciate it. The event Accord Metropolitan, T-Nagar. So, yeah, it's from 9 a.m. to 6 p.m. We'll provide the details, exact details. So all aspiring students should come there and give this a shot. First come, first basis. No, we have up to 200 to 400. We can go up to that many admissions, right? Because of the flexible curriculum that we have, we're able to accommodate that, right? இல்லைன்னா கிளாஸ் ரூம் மட்டும் இருந்தால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். பட் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினால we are able to accommodate up to from 200 to 400 admissions. Admission அப்பவே they select which course. That is from September, January, May. Correct. இப்போ முக்கால்வாசி that we are focusing right now on fall. Fall வந்து இந்த செப்டம்பர் கோர்ஸ். Yes. Right. ஒரு அக்டோபர் நவம்பருக்கு மறுபடியும் வந்து அது இது ஸ்ப்ரிங் செமஸ்டர் விச் இஸ் ஜான்வரி அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு வந்து we are focusing on fall. 25 May admission close completely closed. இல்ல so fall admission வந்து when is the last date for applying for fall semester? Just another 20 days, 15 days. Yeah, the sooner you apply, the better, because it takes a while. You get your I-20 within 1 to 3 days. If you have all the documents needed, it's very fast turnaround. And then however long it takes to get the visa appointment. So you do want to leave a good amount of time to do that.
Our final admissions that we give is in August 15th. ஸோ ஆகஸ்ட் 15th வரைக்கும் இவங்க I-20 கொடுப்பாங்க. பட் நம்ம வந்து the reason why இப்போ மேயே வந்த காரணம் என்னன்னா I-20 இப்பவே கிடைச்சதுன்னா விசா இன்டர்வியூ கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ the sooner they get the I-20 விசா இன்டர்வியூ கிடைச்சிட்டு then they don't have to worry. ஜஸ்ட் லைக் இஃப் நம்ம ஏர்போர்ட் போனோன்னா half an hour முன்னாடி போனோம்னா கஷ்டம் இல்லைங்களா, ஒரு 2 hours போனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் we are trying to get this done earlier so that the student has enough time to come. Our students will be updating the parents for you. So we are planning, so this is where obviously students will communicate with their parents. Right now எல்லாமே வந்து WhatsApp வச்சு 100% perfect communication இருக்காது. Correct. So அது வந்து ஆன்லைன்ல வந்து we can create something, right? If ஒரு பேரண்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு பேரண்ட் போர்ட்டல் மாதிரி கிரியேட் பண்றது அது பிரச்சனையே இருக்காது, right? That way the parent will get updated information about the curriculum and whatnot, grades பண்ணலாம். அதை பத்தி பிரச்சனை இருக்காது. உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி நாங்க உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். பட் அந்த இங்கிருந்து இந்த ஃபிளைட் ஏறி அனுப்புறாங்க அதோட கரெக்ட். பட் நீங்க அவங்க சார்பில் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி சார்பில் வாட் இஸ் தேர் மெயின் இது டு ப்ரொவைட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இல்லைங்களா. ஸோ அது அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கம் தேர் வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க, படிப்பாங்கன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, ரைட்? பிகாஸ் வரவங்கெல்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் வரவங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆனால் கரிக்குலம் எப்படி இருக்கு எப்படி பண்றோம் அது வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவோம் பேரண்ட்ஸோட.